The Storeyed House to second part. As the Storeyed House is a little longer, it is given in two parts. First part we took in the last session, and now it is the Storeyed House part 2. అంతస్తుల ఇల్లు పార్ట్ 2. అంతస్తుల ఇల్లు ఈ స్టోరీ కాస్త లెందీగా ఉండడం వల్ల రెండు పార్ట్స్లో ఇవ్వబడింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్, ది స్టోరీడ్ హౌస్ పార్ట్ 2. The news that Bayaji was building a storied house spread like a cry from the rooftops. There was only one storied house in the village, and that belonged to Kondiba Patil. That Bayaji, an untouchable creature, should think of a rival storied house was too much for Kondiba to bear. Others also murmured that the untouchables were forgetting their position. బయాజీ స్టోరీడ్ హౌస్ కట్టుకుంటున్నాడన్న న్యూస్ రూఫ్ టాప్స్ నుంచి కేకలా వ్యాపించింది. విలేజ్లో కొండిబా పాటిల్కు చెందిన ఒకే ఒక స్టోరీడ్ హౌస్ ఉండేది. బయాజీ, అన్టచబుల్ క్రియేచర్, రైవల్ స్టోరీడ్ హౌస్ గురించి ఆలోచించడం కొండిబాకు జీర్ణం కాలేదు. సహించలేకపోయాడు ఆయన. మరికొందరు అన్టచబుల్స్ వాళ్ళ స్థాయి మర్చిపోతున్నారనే గుసగుసలాడడం మొదలుపెట్టారు. వర్క్ ఆన్ ది ఫౌండేషన్ had started. Dattaram order was given the contract of construction. The foundation trenches were filled with mud, bits of stone and other fillings. Work progressed with speed. One day Bayaji saw Kondiba coming towards him and greeted him. It is with your blessings that I have ventured on this storied house. ఫౌండేషన్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. దత్తారం వార్డర్కు కన్స్ట్రక్షన్ కొరకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. పునాది కందకాలు, మట్టి, బిట్స్ ఆఫ్ స్టోన్ మరియు ఇతర ఫిల్లింగ్స్తో ఫిల్ చేశారు. పనులు శరవేగంగా సాగాయి. ఒకరోజు బయాజీ తన వైపు వస్తున్న కొండిబాను చూసి గ్రీట్ చేసి అతనితో, మీ బ్లెస్సింగ్స్ తోటే ఈ స్టోరీడ్ హౌస్ కోసం వెంచర్ చేశాను అని చెప్పాడు. బైజు, యూ షుడెంట్ లూజ్ యువర్ హెడ్ సింప్లీ బికాజ్ యూ హ్యావ్ సెట్ aside some money. Do you aspire to an equal status with us by building this house? The poor should remain content with their cottage, understand? Kondiba remarked rather sharply. No, Patil, please don't misunderstand me. Bayaji was a little dizzy with nervousness. బైజు, నీవు కొంత డబ్బు పక్క పెట్టినంత మాత్రాన తల ఎత్తకూడదు. ఈ ఇల్లు కట్టి మాతో సమాన హోదా కావాలని ఆంక్షిస్తున్నావా? పేదలు వారి కాటేజ్తో సంతృప్తి చెందాలి, అర్థమైందా? కొండిబా చాలా ఘాటుగా మందలించాడు. వద్దు పాటిల్, దయచేసి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి. నర్వస్నెస్తో కాస్త డిజీగా ఫీల్ అవుతూ చెప్పాడు బయాజీ. హౌ డు యూ సే దట్? వన్ షుడ్ కీప్ టు వన్స్ పొజిషన్. యూ షుడెంట్ లెట్ ఏ లిటిల్ మనీ టర్న్ యువర్ హెడ్. I only wish to build a shelter for my family. Then I shall be free to breathe my last, Bayaji answered. Who says you shouldn't have a house? You can have a small house with 3 convenient portions, a veranda in the front and at the back, and the living section in the middle. Why spend unnecessarily on a storied house? Patil gave his counsel. అలా ఎలా అంటావు? ఒకరి పొజిషన్కి కట్టుబడి ఉండాలి. కాస్త డబ్బు తలకెక్కేటట్టు కాకూడదు.
నేను నా ఫ్యామిలీకి షెల్టర్ మాత్రమే నిర్మించాలనుకుంటున్నాను. తర్వాత నేను హాయిగా తుది శ్వాస విడుస్తాను అన్నాడు బయాజీ. నీకు హౌస్ ఉండకూడదని ఎవరు చెప్పారు? నీవు 3 పోర్షన్స్ కలిగిన చిన్న ఇల్లు, ముందు వెనుక వరండా, మధ్యలో ఉండడానికి లివింగ్ సెక్షన్ సరిపోతుంది. స్టోరీడ్ హౌస్ కోసం అనవసరంగా ఖర్చు చేయడం ఎందుకు? పాటిల్ తన సలహా ఇచ్చాడు. నో, బట్ Bayaji faltered. You may go in for a storied house only if you don't wish to stay in this village. I hope you know what I mean. Kondiba shot out as a warning and walked away. Other ruffians in the village threatened Bayaji in a similar manner. లేదు, కానీ బయాజీ తడబడుతూ బదులిచ్చాడు. ఈ ఊరిలో ఉండకూడదనుకుంటేనే నీవు స్టోరీడ్ హౌస్ గురించి ఆలోచించు. నా ఉద్దేశం నీకు తెలుసని ఆశిస్తున్నాను. కొండిబా హెచ్చరించి వెళ్ళిపోయాడు. విలేజ్లోని ఇతర రఫియన్ రౌడీలు ఇదే విధంగా బయాజీని బెదిరించారు. Out of fear, Bayaji had to abandon plans for the storied house. The conventional 3-portioned house was taken up. Work was resumed and the walls rose rapidly. The middle portion was a little elevated and a small first story fixed up there with a wooden flooring. This part could be reached by stairs rising from the kitchen. No one could guess from outside that there was a first story to the house. Bayaji had to make the best of things. భయంతో బయాజీ స్టోరీడ్ హౌస్ ప్లాన్ని విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది. కన్వెన్షనల్ 3-పోర్షన్డ్ హౌస్ కోసమే సిద్ధమయ్యాడు. పనులు పునః ప్రారంభించబడ్డాయి మరియు గోడలు వేగంగా నిర్మించబడ్డాయి. మధ్య భాగం కొద్దిగా ఎలివేట్ చేయబడి ఫస్ట్ స్టోరీ వుడెన్ ఫ్లోర్తో చేయబడింది. కిచెన్ నుండి పైకి స్టెప్స్ ద్వారా ఈ భాగానికి చేరుకోవచ్చు. బయట నుండి ఇంటికి మొదటి అంతస్తు ఫస్ట్ స్టోరీ ఉందని ఎవరు ఊహించకుండా ఉండింది. బయాజీ చాలా జాగ్రత్త పడ్డాడు. The house was complete and the traditional housewarming ceremony was planned. Invitations were sent to relatives in different villages. The village elders, by convention, could not be invited to a meal or refreshments, so they were invited to the ceremonial pan supari. Bayaji put up a fine pandal in front of the house. His sons worked hard for 2 full days on the decorations. Relatives started arriving. Well-known devotional singers, Hatknagalekar Bua, Parasu Bua, Kalekar Bapu Master, Jija Bua, and Vithoba of Vadagaon came with their troops. People looked forward with delight to the forthcoming contest among the various troops. ఇల్లు పూర్తయింది మరియు సంప్రదాయ గృహప్రవేశ వేడుకను ప్లాన్ చేశారు. వివిధ గ్రామాల్లోని రిలేటివ్స్కి ఆహ్వానాలు పంపారు. గ్రామ పెద్దలు సంప్రదాయం ప్రకారం భోజనానికి లేదా పలహారాలకు ఆహ్వానించబడలేదు. పాన్ సుపారీ సెరమనీ కోసం వారు ఆహ్వానించబడ్డారు. బయాజీ ఇంటి ముందు చక్కటి పాండలు వేశాడు. అతని కొడుకులు డెకరేషన్ కోసం 2 రోజులు చాలా కష్టపడ్డారు. రిలేటివ్స్ రావడం ప్రారంభించారు. ఫేమస్ డివోషనల్ సింగర్స్ కడేగాంకర్ బువా, పరసు బువా, కలేకర్ బాపు మాస్టర్, జిజా బువా మరియు వడ్గాంకు చెందిన విఠోబా తమ ట్రూప్స్తో వచ్చారు. వేరియస్ ట్రూప్స్ మధ్య పోటీల కోసం ప్రజలు ఉత్సుకతతో ఎదురు చూశారు. In the evening, 4 petromax lights were hung in the 4 corners of the pandal. It lent a unique golden yellow light to the surroundings. Guests were engrossed in conversation. Kondiba Patil was soon there. With him was the thug Bujaba and 4 or 5 seasoned rascals like Vithoba, Gayakute and Parasu Martanda. These people felt uneasy at the sight of the brand new house
the impressive pandal and the crowd of smiling faces. సాయంత్రం 4 పెట్రోమాక్స్ లైట్లను పండల్ 4 మూలల్లో వేలాడదీశారు. ఇవి సరౌండింగ్స్లో స్పెషల్ గోల్డెన్ ఎల్లో లైట్ని ప్రసరింపజేశాయి. గెస్ట్ సంభాషణలో మునిగిపోయారు. కొండివా పాటిల్ వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నాడు. అతనితో దుండగుడు భుజబ మరియు 4-5 దుష్టులు, సీజన్ రాస్కల్స్, విఠోబా, గయాకుటే మరియు పరుషు మార్తుండ వంటి వారు ఆయనతో కలిసి వచ్చారు. వీరు కొత్త హౌస్ దృశ్యం సరికొత్త ఇల్లు, ఆకట్టుకునే పండల్ మరియు నవ్వుతున్న ముఖాల గుంపు చూసి ఓర్వలేకపోయారు. Their eyes rolled all over the place. Bayaji led them up the stairs in the kitchen. The first floor looked like a drawing room. The walls were radiant with blue oil paint. The fresh color gave out a pleasant smell. Framed pictures of great men like Lord Buddha, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Karmavir Bhaurao Patil, Mahatma Jyotiba Phule and others hung on the walls. The loft-like first floor was filled with a pious and holy ambience. వాళ్ళ కళ్ళు అక్కడి ప్రదేశాన్నంతా గాలించాయి. బయాజీ వారిని కిచెన్లోని స్టెప్స్ పైకి నడిపించాడు. వాల్స్ బ్లూ ఆయిల్ పెయింట్తో మెరిసిపోతున్నాయి. ఆ ఫ్రెష్ కలర్ ప్లెజెంట్ స్మెల్ని ఇవ్వడం జరిగింది. గోడలకు బుద్ధ భగవానుడు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, కర్మవీర్ భావురావు పాటిల్, మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే ఇతరుల మహనీయుల ఫ్రేమ్డ్ పిక్చర్స్ వేలాడబడి ఉన్నాయి. అందమైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పవిత్రమైన వాతావరణంతో నిండిపోయింది. Bayaji spread a rough woolen carpet for Patil and the other high caste people. Patil sat quietly on that. His companions, rather uncomfortable, took their positions around him. Bayaji offered them the customary betel leaves. Patil accepted the leaves, but immediately gave it back to Bayaji with the remark, "Yes, it is all very nice." Bayaji పాటిల్ మరియు ఇతర ఉన్నత కులాల ప్రజల కోసం ఒక వూలెన్ కార్పెట్ని పరిచాడు. పాటిల్ దాని మీద నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు. అతని అనుచరులు ఇబ్బందిగా ఆయన చుట్టూ కూర్చున్నారు. వారికి బయాజీ ఆచారంగా బీటీ లీవ్స్ అందించాడు. పాటిల్ వెంటనే లీవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి వెంటనే అవును ఇదంతా చాలా బాగుంది అనే వ్యాఖ్యతో బయాజీకి తిరిగి ఇచ్చాడు. బట్ వై డోంట్ యూ యాక్సెప్ట్ ది బ్యూటీ లీవ్స్? బయాజీ ఆస్క్డ్ నర్వస్లీ. భుజబా స్మైల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్లీ అండ్ సెడ్, "It is enough that you are offering is honored. Is it also necessary to eat it? We will make a move now." With this, Kondiba Patil, Bhujaba and his companions rose to leave. As they came down, Bhujaba felt as if he were tumbling down the stairs. అయితే మీరు తమలపాకులను ఎందుకు అంగీకరించరు? నర్వస్గా అడిగాడు బయాజీ. భుజబల కపట నవ్వి అన్నాడు, "మీ ఆఫరింగ్ని గౌరవిస్తే సరిపోతుంది. అది తినడం కూడా అవసరమా? మేమిక వెళ్తాం" అంటూ కొండిబా పాటిల్, భుజబా అతని సహచరులు వెళ్ళడానికి లేచి నిలబడ్డారు. భుజబా స్టెప్స్ దిగుతున్నప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యాడు. They eyed one another as if to say, "This untouchable worm has got a swollen head. He needs proper handling." Bayaji fed all his guests with meal of shira and puris, along with betel nuts. Items of gossip rolled over their tongues, and then the session of social devotional songs began.
వారు ఒకరి వైపు ఇంకొకరు చూసుకుంటూ ఈ అన్టచబుల్ వామ్ అంటరాని పురుగు గౌరవం పెరిగింది. అతనికి సరైన హ్యాండ్లింగ్ కావాలి అనుకున్నారు. బయాజీ తన గెస్ట్ అందరికీ షిరా, స్వీట్ మరియు పూరీలతో వడ్డించాడు. వక్కపొడితో పాటు వారి నాలుకలపై కబుర్లు దొర్లాయి మరియు సామాజిక భక్తి పాటల సెషన్ ప్రారంభమైంది. Among the bhajan singers, Kalekar Bapu Master has a superior voice. Kadegavkar Bua was better at classical singing. Devotional songs were sung in praise of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Lord Buddha. People swayed their heads in appreciation as the program gathered momentum. It was 2 o'clock in the morning. Bayaji was strutting about in the pandal. He sat down by a guest and now and then to inquire after his welfare. Small children, unable to resist sleep, had dropped off like bundles of rags. Women sat in the front veranda. Bayaji's children were busy preparing tea for a second round. They had put tea powder and sugar into a pot on a trenched stove and waited for the water to boil. The bhajan was in full swing. I had a dream at night and my heart was full of feeling, went the line. భజన గాయకులలో కలేకర్ బాపు మాస్టారుకు సుపీరియర్ వాయిస్ ఉంది. కడేగాంకర్ బువా క్లాసికల్ సింగింగ్లో మెరుగ్గా ఉండే. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ను, లార్డ్ బుద్ధను కీర్తిస్తూ భక్తి గీతాలు ఆలపించారు. ప్రోగ్రాం చూసి ప్రజలు ఊపందుకుంటున్న ప్రోగ్రాంని చూసి ప్రజలు పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. తెల్లవారుజామున 2 అయింది. బయాజీ పాండల్ చుట్టూ తిరుగుతూ అక్కడక్కడ కూర్చుండి గెస్ట్ల యొక్క యోగక్షేమాలు విచారిస్తున్నాడు. చిన్నపిల్లలు నిద్రను తట్టుకోలేక కుప్పలుగా పడుకున్నారు. మహిళలు, ఉమెన్ ముందు వరండాలో కూర్చున్నారు. బయాజీ పిల్లలు 2వ రౌండ్ కోసం టీ తయారు చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారు టీ పౌడర్, షుగర్ పాట్లో వేసి ట్రెంచ్డ్ స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగే వరకు వేచి చూస్తున్నారు. భజన హోరెత్తింది. I had a dream at night and my heart was full of feeling. రాత్రి నాకు ఒక కల వచ్చింది మరియు నా హృదయం ఫీలింగ్స్తో నిండిపోయింది అని చరణం వినిపిస్తుంది. The group advanced from baseless devotionals like from the east came a horde of ghosts, each one with 7 heads, to social devotionals. Kalekar Bapu Master's powerful voice rose up. Take to heart the sweet advice of Bhima Rao and bow down to Buddha for the emancipation of the whole world. I fly to the refuge of Lord Buddha. I fly to the refuge of the faith. I fly to the refuge of the faithful. The song rent the air, filling it with joy, and then the undreamt of incident took place. Group, from the east came a horde of ghosts, each one with 7 heads, అంటూ బేస్లెస్ డివోషనల్స్ నుంచి సోషల్ డివోషన్స్ వరకు అడ్వాన్స్ అయింది. కాలేకర్ బాబు మాస్టారి గారి శక్తివంతమైన స్వరం, పవర్ఫుల్ వాయిస్ ఎలుగెత్తింది. సమస్త ప్రపంచ విముక్తి కోసం పాటుపడిన భీమరాయ్ సలహాను హృదయానికి హత్తుకొని బుద్ధునికి నమస్కరించండి. బుద్ధ భగవానుని శరణు కోరుతున్నాను. నేను విశ్వాసం మరియు విశ్వాసుల శరణానికి ప్రయాణిస్తాను. సాంగ్ వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదపరిచింది. ఆపై అనూహ్య ఘటన
చోటు చేసుకుంది. Bayaji's new house had caught fire from all sides. It had suddenly flared up. The women walked in the front veranda screamed in confusion. The guests stood up swiftly and began to pull out the woman like a herd of cattle. Bayaji was frantic. He ran around crying, "My house, my storied house, it is on fire. My enemy has taken revenge on me." He entered the roaring flames, crying, "My house, my house." బయాజీ కొత్త ఇల్లు అన్ని వైపుల నుంచి అగ్నికి ఆహుతైంది. ఇది అకస్మాత్తుగా చెలరేగింది. ముందు వరండాలో ఉన్న ఉమెన్ గందరగోళంతో భీతి చెందారు. గెస్ట్ వేగంగా లేచి పశువుల మందలాగా స్త్రీలను బయటకు లాగడం ప్రారంభించారు. బయాజీ పిచ్చివాడిలా చుట్టూ పరిగెత్తుతూ అరుస్తున్నాడు, "మై హౌస్, మై స్టోరీడ్ హౌస్, ఇది మంటల్లో ఉంది." He climbed up, pulled the pictures of Buddha and Baba Sahib from the walls and hurled them down. As he was about to come down the stairs, it crumbled down in flames. People pulled up water from a nearby well to put out the dreadful fire, but it could not be easily contained. Bayaji, "Jump down, quick, jump," people shouted. Women and children were crying and screaming. Now that the staircase had collapsed, no one could go up. Scorched in the flames, Bayaji ran around like a trapped creature, howling all the time, "My house, my house." నా ఎనిమి నాపై రెవెన్యూ తీసుకున్నాడు. అతను ఎగుస్తున్న మంటల్లోకి ప్రవేశించి "మై హౌస్, మై హౌస్" అంటూ అతను పైకి ఎక్కి గోడల నుంచి బుద్ధుడు మరియు బాబాసాహెబ్ చిత్రాలను కింద పడేశాడు. అతడు మెట్లు దిగబోతుండగా మంటల్లో చిక్కుకుపోయాడు. భయంకరమైన మంటలను ఆర్పడానికి ప్రజలు సమీపంలోని బావి నుండి నీటిని తెచ్చి చల్లారు. కానీ మంటలు అదుపు కాలేదు. బయాజీ, "కిందికి దూకు, త్వరగా దూకు" అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అరిచారు. అక్కడి వారు, మహిళలు మరియు పిల్లలు ఏడుస్తూ అరుస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మెట్లు కూలిపోవడంతో ఎవరు పైకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మంటల్లో కాలిపోతున్న బయాజీ ట్రాప్డ్ క్రియేచర్, ఇరుక్కున్న ప్రాణిలా పరిగెడుతూ "మై హౌస్, మై హౌస్" అంటూ అటు ఇటు పరిగెత్తుతున్నా. And then the upper story itself came down with a crash, and along with it Bayaji with a resounding thud. People pulled him out. Bayaji was burnt all over. He was still wailing, "My house, my house." Bayaji's children encircled him and cried their hearts out. The guests were busy putting out the fire. All Bayaji's hopes had been reduced to ashes. What was the use of putting out the fire now? ఆపై పై అంతస్తు కూడా క్రాష్తో కింద పడింది. దానితో పాటు బయాజీ ఠప్ మనే చప్పుడుతో కింద పడ్డాడు. ప్రజలు అతన్ని బయటికి లాగారు. బయాజీ అంతా కాలిపోయాడు. పిల్లలు అతనిని చుట్టుముట్టి హృదయ విదారకంగా రోధిస్తున్నారు. మంటలను ఆర్పే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు గెస్ట్స్. బయాజీ ఆశలన్నీ బూడిద అయ్యాయి, అడియాసలయ్యాయి. ఇప్పుడు మంటలు ఆర్పడంలో ప్రయోజనం ఏముంది? Bayaji was badly burnt and he was in great agony. He asked for water all the time. As his eyes began to roll in his head, his eldest son moved closer, gulped down the sorrow that was surging in his throat and asked, "Nana, what is your last wish?" "Sons, I want you to build a storied house. I have no other wish." With these words, his head collapsed like the storied house. Bayaji was quiet and the fire too had calmed down. బయాజీ ఘోరంగా కాలిపోయాడు. ఆందోళనతో ప్రతిసారి వాటర్ అడుగుతున్నాడు. కళ్ళు బయళ్ళు కమ్ముతుంటే అతని ఎల్డెస్ట్ సన్ బయాజీ దగ్గరికి చేరి హృదయంలోని బాధను గొంతులో దాచుకొని అడిగాడు, "నాన్న, నీ చివరి కోరిక ఏంటి?" "సన్స్, మీరు స్టోరీడ్ హౌస్ కట్టాలని ఉంది.
వేరే కోరిక ఏం లేదు అంటూ తను కుప్పకూలాడు. బయాజీ మరియు ఫైర్ రెండు శాంతించాయి. Bayaji's mother wept bitterly. Your father passed away without giving me a burial. At least your hands should have pushed the dust over my dead body. Bayaji, speak to me. She was mad with grief. Bayaji's wife was sobbing her heart out, crying repeatedly, Who has done this evil to us? Let the house burn to cinders. Save my husband first. బయాజీ తల్లి భోరున విలపించింది. నాకు అంత్యక్రియలు ఇవ్వకుండానే మీ నాన్న చనిపోయారు. కనీసం నీ చేతులతో నా మృతదేహంపై మట్టి వేయాల్సింది. బయాజీ, నాతో మాట్లాడు. ఆమెకు దుఃఖంతో పిచ్చెక్కింది. బయాజీ భార్య గుండెల వెలిసేలా రోధిస్తూ పదే పదే ఏడుస్తూ, మాకు ఎవరి దుర్మార్గం చేశారు? ఇల్లు అగ్నికి ఆహుతి అవ్వనివ్వండి. ముందు నా భర్తను రక్షించండి. The entire family was shattered by the calamity. The spirits of all the men were dampened like a cooking fire on which water has been poured. In the morning, the village officers and witnesses visited the place to record the facts of the accident. Bayaji's death was the result of an accident due to a Petromax flare-up, was their conclusion. The house was burning before the housewarming ceremony was over, and Bayaji was in ashes in the cemetery instead of enjoying the comforts of a retired life. ఈ డిజాస్టర్తో కుటుంబం మొత్తం చిన్నాభిన్నమైంది. నీరు పోసిన వంట నిప్పులు తడిసిపోయినట్లు ఉన్నాయి వారి మనస్సులు. ఉదయం గ్రామాధికారులు, సాక్షులు సంఘటనా స్థలాన్ని వాస్తవాలు నమోదు చేయడానికి చేరుకున్నారు. పెట్రోమాక్స్ మంటల కారణంగా జరిగిన ప్రమాదంలో బయాజీ మరణం సంభవించింది. ఇది వారి కంక్లూజన్. గృహప్రవేశ కార్యక్రమం ముగియకముందే బయాజీ ఇల్లు కాలిపోయింది. విశ్రాంత జీవితంలోని సుఖాలను అనుభవించడానికి బదులు సెమెట్రీలో బూడిదైపోయాడు బయాజీ. After the funeral, people returned hanging their heads. All of them were pained at heart to think that having come to celebrate the housewarming, they had the misfortune to attend the funeral of the host. All were sitting in a sullen mood in the pandal when Bayaji's eldest son came out with 3 or 4 baskets, a spade, a pickaxe, and a hoe. He outlined a square with the pickaxe and began to dig. అంత్యక్రియలు ముగిసిన తర్వాత ప్రజలు తమ తలలు వేలాడుకుంటూ తిరిగి వచ్చారు. దీంతో వారంతా బాధపడ్డారు. సెరమనీకి వచ్చి హోస్ట్ యొక్క అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడం దురదృష్టంగా భావించారు వాళ్ళు. అందరూ విషాద వదనాలతో పాండాలో కూర్చుంటే బయాజీ ఎల్డెస్ట్ సన్ 3 లేదా 4 బుట్టలతో, ఒక పలుగు, ఒక పికాక్స్ మరియు ఒక హోతో బయటకు వచ్చాడు. అతను పికాక్స్తో స్క్వేర్ని తయారు చేసి డిగ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. ది ఎల్డెస్ట్ సన్ వాజ్ డిగింగ్. ది సెకండ్ వాజ్ గ్యాదరింగ్ ది ఎర్త్ విత్ హిస్ స్పేడ్ అండ్ ది అదర్స్ వర్ లిఫ్టింగ్ ఇట్ అవే ఇన్ బాస్కెట్స్. ది గెస్ట్ ఆస్క్డ్ in amazement, Children, you are in mourning. What is this you are doing? Our father's soul cannot rest in peace unless we do this. But what is it that you are doing? ఎల్డెస్ట్ సన్ డిగ్ చేస్తున్నాడు, తవ్వుతున్నాడు. రెండో వాడు తన స్పేడ్తో మట్టిని తీస్తున్నాడు. మరికొందరు దాన్ని బుట్టలో ఎత్తిపోస్తున్నారు. గెస్ట్ ఆశ్చర్యంగా అడిగారు, పిల్లలారా, మీరు దుఃఖంలో ఉన్నారు. మీరు చేస్తున్నది ఏంటి? ఇలా చేస్తే తప్ప మా నాన్నగారి ఆత్మ శాంతించదు. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? We are starting on a house, not one with a concealed first floor, but a regular 2-storied house, replied the eldest son of Bayaji.
and the six brothers resumed with determination the work of digging the foundation of a two-storied house. మేము ఒక ఇంటిని ప్రారంభిస్తున్నాం. దాగి ఉన్న మొదటి అంతస్తుతో కాదు, రెగ్యులర్ టూ-స్టోరీడ్ హౌస్, రెండు అంతస్తుల ఇల్లు అని బయాజీ ఎల్డెస్ట్ సన్ బదులిచ్చాడు. మరియు 6 సోదరులు పనిని తిరిగి కొనసాగించారు. Waman Govind Hoval, born in 1938, is a well-known Marathi writer for his concern for dalits who are the victims of social injustice. He is known for his rustic style, crisp dialogues, and the tongue-in-cheek humor that often startles the readers. Elcourt, 1982, and Varasdar, 1986 are his collections of short stories. వామన్ గోవింద్ గోవల్ 1938లో జన్మించాడు. ప్రసిద్ధ మరాఠీ రచయిత. సామాజిక అన్యాయానికి గురవుతున్న దళితుల పట్ల ఆయన కన్సర్న్ మరియు సోషల్ జస్టిస్ పొందలేని విక్టిమ్స్ గురించి రాశాడు.